কিভাবে মোবাইল নাম্বার দিয়ে এসএমএস পাঠাবেন। এসএমএস প্যানেলে ক্লিক করুন, রেজিস্টারে ক্লিক করুন, প্রথমে নাম দিন, ইমেল দিন, এরপর আবারও কনফার্ম ইমেল দিন। রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করুন। লগইনের জন্য আপনার ইমেল চেক করুন। সার্ভার এই লিংকে ক্লিক করুন। এখানে ইমেল দিন, পাসওয়ার্ড দিন, সাইন ইন বাটনে ক্লিক করুন। আপনার লগইন অ্যাকাউন্টটি সফল হয়েছে। আপনি চাইলে প্রোফাইলে ঢুকে আপনার পাসওয়ার্ডটি পরিবর্তন করতে পারবেন। তারপর এডিট ডিভাইসে ক্লিক করুন। এসএমএস ব্যবহারের জন্য আপনার মোবাইলের সাথে সফটওয়্যারটি কানেক্ট করতে হবে। প্রথমে মোবাইল অ্যাপটি ডাউনলোড করুন। আপনার মোবাইল থেকে MyDokani.com-এ প্রবেশ করুন। আর তারপর বাল্ক এসএমএস সফটওয়্যারে ক্লিক করুন। নিচ থেকে মোবাইল এসএমএস অ্যাপ ডাউনলোড করুন এবং ওপেন করুন। লগইনের জন্য ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিন। ব্যাস হয়ে গেল আপনার মোবাইলের সাথে সফটওয়্যার কানেক্ট। মোবাইল থেকে এসএমএস কিনুন। রবি, গ্রামীণ, বাংলালিংক, এয়ারটেল এবং যে কোনো নাম্বার থেকে এসএমএস কিনুন। যেমন আমি MyDokani.com থেকে এসএমএস প্যাক এর কোড নিয়ে এসএমএস কিনি। টেমপ্লেট থেকে এসএমএস টেমপ্লেট বানান। টেমপ্লেটের নাম দিন, এসএমএস লেখা লিখুন। মোবাইল নাম্বার দিন, 500, 1000, 10,000 মোবাইল নাম্বার লিখুন। মেসেজ লিখুন, নাম লিখুন, এগুলো অপশনাল। এসএমএস পাঠানোর জন্য এক্সেল ফাইল সিলেক্ট করুন। ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এক্সেল ফাইল সিলেক্ট করুন। এসএমএস টেমপ্লেট সিলেক্ট করুন অথবা মেসেজ লিখুন। তারপর সেন্ড বাটনে ক্লিক করুন।